வணக்கம் மக்களே, வெல்கம் பேக் டு MBA பேச்சு பாட்காஸ்ட். ஸோ இந்த பாட்காஸ்ட்டில் நம்ம கூட அஸ்வின் ப்ரோ இருக்கார். ஸோ அவரோட ஜேர்னி ப்ளஸ் அவர் MBAல என்னென்ன கற்றுக்கிட்டாரு, அதை எப்படி அவர் லைஃப்பில் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணார் அப்படின்றதும் நம்ம இந்த வீடியோவில் சேர்த்து பார்க்க போகிறோம். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹாய் அஸ்வின் ப்ரோ, எப்படி இருக்கீங்க? ஹாய் சிவா, நல்லா இருக்கேன். நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். வெல்கம் டு MBA பேச்சு பாட்காஸ்ட். தேங்க்யூ ஸோ மச். ஸோ ஆடியன்ஸ் உங்களை பற்றி ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ மட்டும். ஷூர். என் பேர் அஸ்வின். இப்போ கரண்டாக ஐ ஆம் ஹேண்ட்லிங் growth and e-commerce for an US-based brand called as TZ. So I have close to 12 to 13 years of experience. I started my journey with engineering. I'm a 2010 passed out. நான் ஈசி இன்ஜினியரிங் முடிச்சிருந்தேன். அதை முடிச்சுட்டு தென் எனக்கு இன்ஜினியரிங்கில் இன்வால்மெண்ட் இருந்தாலும் I went and did my masters for a year. என்னுடைய மாஸ்டர்ஸ் மேஜர்ஸ் இஸ் டிஜிட்டல் சிக்னல் ப்ராசஸிங். DSP. I mean அது எல்லாமே டிகிரி ஸ்டாப்பிங் பேப்பர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எனக்கு கொஞ்சம் ஸ்டாப் ஆகி தான் இருந்துச்சு. I mean பட் ஆக்சுவலாக வந்து இட் வாஸ் ஆக்சுவலி வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் சப்ஜெக்ட். நீங்கள் அது மாஸ்டர்ஸ் பண்ணும்போது யூ வில் லேர்ன் அ லாட். நிறைய விஷயம் நம்மளுக்கு இன்ஜினியரிங்கில் ஆர் லைக் அண்டர் கிராஜுவேஷனில் புரியாதது வந்து யூ வில் கெட் டு லேர்ன். ஸோ இட் வாஸ் ஆக்சுவலி ரியலி இன்ட்ரெஸ்டிங் சப்ஜெக்ட். நான் ஏன் மெயினாக அது பண்ணது பிகாஸ் அந்த டைமில் டெலிகாம் வாஸ் வெரி பூமிங் and it was very coming in the market. This was in 2010, 2011. So அந்த டைம்ல தான் இந்த iPhone was introduced in 2007. அதுக்கப்புறம் the telecom market started aggressively going and I thought that this would be a very very lucrative opportunity. Then I went and did telecom. So telecom part of this thing is digital signal processing. Okay. அது முடிச்சிட்டு then எங்க பண்ணீங்க? That was in UK in a college called Loughborough University. Okay. அது முடிச்சிட்டு I got placed in a company called as Vestas. Vestas வந்து it is a renewable energy firm. அங்க I was working for close to 7-8 years. Okay. 8 years முடிச்சிட்டு then I wanted to have a shift in career. Probably. I mean, each of these incidents, and we'll talk in detail, but I'm just giving you. Then I wanted to have a shift in career. Then I did my MBA after 8 years of being into R&D. Then MBA mudichi. Then I joined a political consulting firm, IPAC. Then was part of the last Tamil Nadu election campaign. Then I came into EdTech. Was working for two companies, Edvoy and Emeritus. Okay. I was leading marketing for Edvoy, and then Emeritus again I was leading the growth for Emeritus. Adu mudichittu then I joined an edtech firm called as Emeritus. Emeritus mudichappuram then I was a health tech firm called as eKinCare. Okay. Anga vandu I was heading the out of pocket business, mainly into pharmacy, gym subscription and the nariya. Okay. Adu mudichu then I joined a gaming company. Anga I was also heading growth. Okay. Adu mudichu now I am working for this for this cannabis company called as TZ. Okay. We are operating in US market. Now I'm heading the CRM and growth for this company. current anga da irukku. I'm current anga da varthu. 10 ல இருந்து இப்போ 15 years like so many industry டைவர்சிஃபை ஆயிருக்கு. நம்ம லைக் 2010ல இருந்தே ஸ்லோவா வரலாம். நீங்க இன்ஜினியரிங் முடிச்சுட்டு லைக் அப்ராட் போய் எம்எஸ் பண்ணீங்க. லைக் ஃப்ரெஷராகவே பண்ணீங்களா இல்லை எப்படி ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ்? அப்போ இல்லை, அப்போ நான் வந்து பண்ணது ஃப்ரெஷராகவே தான் பண்ணேன். சரி, டு பி ஆனஸ்ட் ஐ திங்க் அந்த டைம்ல எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணணும் தெரியாம எல்லாம் இன்ஜினியரிங் தான் பண்றாங்க. பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் தென் வாட் தே வாண்ட் டு டு இன் லைஃப். ஐ திங்க் நானும் அதே சிமிலர் கேட்டகரி தான். ஐ ஜஸ்ட் ஜம்ப்ட் இன் இன்ஜினியரிங். அது என்ன எப்படின்றது ஒன்றும் தெரியாம பிகாஸ் எவ்ரிபடி ஆல் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸ்டார்ட் டூயிங் இன்ஜினியரிங். அதை முடிச்சுட்டு தென் பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் டெலிகாம் பபிள் ஐ டிட் மை மாஸ்டர்ஸ். அதை முடிச்சுட்டு தென்
this மாஸ்டர்ஸ் opportunity. முடிச்சுட்டு லைக் நீங்க சொன்னீங்கல்ல, அது எப்படி அப்ராட்லயே கிடைச்சிச்சா இல்ல இந்தியால வந்ததுக்கு அப்புறம் அந்த கம்பெனில இல்ல இது வந்து அப்ராட்லயே கிடைச்சது. I mean like I was placed in UK. Vestas is a global firm. ஓகே. UKல இருந்து then we had this global program where அதாவது every country you need to pay 6 months. So அப்போ இருக்கிற அந்த I mean like shifting to different countries, then they had an office here in Chennai. Then I came to Chennai. Then this team really liked me. Then I kind of settled over here. So that's how the entire I think my stepping stone to the corporate world kind of started. Okay. So அங்க இருந்து சடனா எப்படி MBA வரணும்னு முடிவு பண்ணீங்க? See, I mean, fulla like technical roles away irundhirukeenga. That is true. So na Vestasla when I joined, I joined in the R&D department. I initially joined as a development, then I went into software testing, then I went to service, product customization, a lot of things I was domain nariya try panni nariya teams la vela paathiruken. But at I think after 5-6 years of working in the same field, so I think at the time something kind of struck me, like doing the same thing again and again and again. Your job becomes very monotonous. At one point of time, you'll realize that okay, nama idu kanna muttu kuda panniralam. I mean, like enna pannanudhu ungalke theriyum. So that is the point when you kind of realize there's no point in life. I think there's a fine line between challenging yourself and also being in the comfort zone. I feel that if you don't have a challenge in your life every day, then you tend to lose motivation in life. Correct. I think I was in a similar zone, and that's when after 5 years down the line, then I want to try different things. Then I started exploring life. I was traveling a lot. Again, a lot of solo trips I've done. Then I wanted to concentrate on sports. I started playing very aggressively, joined local clubs, போயிட்டு எல்லா இடத்துலயும் போய் மேட்ச் ஆடுறது அந்த மாதிரி did a lot of things. அப்புறம் I tried theater. ஒரு ஷோல கூட I participated, and then like a lot of audience came and they really appreciated me and all of this. Theater, dance, another sports, a lot of things I tried. One part of the thing is I was volunteering. I wanted to also try that, and then I volunteered upon the Bhumi அப்படின்ற ஒரு NGO organization I kind of joined, and அதுல I was part of the fundraising team. The fundraising teamல இருக்கும்போது what we needed to do is we had to go and go to these corporates programs CSR fundraising. Exactly. So அது எப்படின்னா then we had to go to corporates. நம்ம இத பத்தி அந்த program பத்தி pitch பண்ணனும். Pitch பண்ணி we need to raise funds. அதுல தான் I learned this entire art of making brochures, advertising, marketing அப்படி side then I got really interested in it. அதுக்கப்புறம் then I said that this is something that I wanted to do. அதனால இதை எப்படி I wanted to go into this அப்படின்றதுனா then I came to know okay அதுக்கு I need to move into this marketing team. And to be honest அப்போ I tried in many companies, and none of the companies were interested because என்னோட field வேற. Correct. And even though career shift is kind of very everybody talks about it, it's very hard to be honest. So adanala then I had to do an MBA. Okay. And that's when I joined IIM Trichy, did my MBA in marketing. Adu mudichaprom then I joined IPAC. IPAC was the first level of my management, business, marketing, everything came into use, and then that's how my entire journey now changed. Right? So in the 2-year program in IIM Trichy Chennai Campus la இது weekend MBA தான நீங்க choose பண்ணது? Yeah. So I was very particular because see எனக்கு ஏற்கனவே I had my masters. ஏற்கனவே masters முடிச்சிருக்கேன். Now I wanted to be in a career shift. I have 7-8 years of experience. Okay. So for me to do another full-time MBA, I didn't think that is really would really contribute that much. வேற other like short இப்ப நீங்க மார்க்கெட்டிங் மட்டும் பண்ணனும்னு நினைச்சனா நிறைய மார்க்கெட்டிங் மட்டும் நிறைய programs இருக்கும். சோ நீங்க அந்த மாதிரி எதுவும் choices choose பண்ணலையா? Like ஒரு 6 months in marketing programலாம் இருக்கு. See, to be honest, நான் actually பண்ண MBA period 2018 to 2020. அந்த டைம்ல this term edtech or the online education was
just booming. They didn't was not that full-fledged வந்து people didn't see the need. அந்த டைம் தான் வந்து like a lot of these company Byju's Academy அப்பதான் boom ஆவறாங்க. கோவிட் முடிஞ்சு எல்லாமே ஆன்லைன் எஜுகேஷன் ஷிஃப்ட் ஆயிட்டு இருந்தது. அதனால that is when the companies எல்லாமே boom ஆச்சு. So அந்த டைம்ல வந்து it was not booming. So and more than that I didn't have the confidence to go do something online. ஏன்னா நீங்க பண்றீங்க, you need to do something which is actually meaningful. But to be honest, if என்ன கேட்டீங்கன்னா I think the wisest decision anybody could take is to work for some time, understand the industry and then do the MBA, right? ஏன்னா இப்போ like நீங்க MBA பண்றீங்க, there are a lot of concepts that you will learn, but everything will be very theoretical unless you know okay இதுதான் வந்து அவங்க actually mean பண்றாங்க அப்படினா. And what is the biggest advantage when I did this MBA அப்படினா, since I was working parallelly, a lot of the concepts that you learn in the college, you get to apply it directly into the company, into the team, then and there. So the learning experience was really great. And the peers pathina, like everybody were experienced. I think the best learning in an MBA happens only because of your peers, right? See, neenga professor varanga, they are teaching you, book la padikringa, teaching you, everything is okay, everything is standard, neenga enga ponala you will probably get the same thing. But the real learning experience gets transformed only because how your peers are there along with you, because you will learn a lot from them. You will try to apply it because உங்களுக்கு நீங்க ஒரு விதமா திங்க் பண்ணிருப்பீங்க, அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி சால்வ் பண்ணலாம், they would have a different perspective. Group activity நிறைய இருக்கும். Yeah, that is right. So I think that was the biggest learning experience for me, like being in a group where most of my peers were very experienced in the industry. Like I had my some of my classmates were like, he was heading the Apollo tires or sales head of all over India. Adukapram there was some who was from Standard Chartered who was heading the sales division in India. So அந்த மாதிரில நீங்க உங்களுடைய peers இருக்கும்போது the learning experience is actually quadrupled. Right? Combined with the experience that you get from the professors of what they can. So I think that is what really transformed me or gave me the confidence to face a lot of things in this world. So yeah, I think that was a very good experience. அதுக்கப்புறம் லைக் இங்கே படிச்சிருந்த கான்செப்ட்ஸ் வந்து உங்கள் அந்த ஐபேக்கில் போய் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது எப்படி இருந்துச்சு உங்களால்? பிகாஸ் நீங்கள் ஆல்ரெடி இங்கே ஒர்க் பண்ணிட்டே பண்ணாலும் யூ செட் லைக் ரியல் டைமாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும். பட் ஒன்ஸ் கோர்ஸ் முடித்தோடனே அதுக்கப்புறம் இதோட லைக் லேர்னிங் இம்ப்ளிகேஷன்லாம் எப்படி இருந்துச்சு? See, to be honest, I think many of the people who are watching this might also have the same question. If நான் வந்து கோர்ஸ் முடிக்கிறேன், I mean like what is the impact I'm going to get, right? Well, let me be frank. நீங்க வந்து IIM or any top B schoolல பண்ணீங்கன்னா the only motivation for you to do it because you will get placed. நீங்க அங்க place ஆகலாம், for you the job opportunity is very difficult because when you come to the open market, you apply through a lot of these other sources like LinkedIn or probably Naukri or Indeed, Monster. நீங்க எது போனாலுமே you have to apply with millions of other people, and for you to get shortlisted and then come and perform in the company is very, very hard. The reason is because most of these people, most of the companies, what they expect is they want the people to be job ready. They don't want them to train. உங்களை உள்ள கொண்டு வந்து வச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு ட்ரெயின் பண்ணி அதுக்கப்புறம் அது ஒரு சைக்கிள் போய் அதுக்கப்புறம் when you start performing அப்போ நீங்க விட்டுட்டு கம்பெனி விட்டுட்டு இல்லை வேறு கம்பெனிக்கு போறேன் அப்படின்னு சொல்லலாம். So many people have this dilemma. So அதனால mostly everybody joins all of these top B school because they want to get placed. Correct. Ipo one of the biggest advantages that I had compared to people from other colleges is the peer group. So in the mari when you go join this like this regular or probably you could say doing this full time, அவங்க வந்து என்ன mostly what you peer group will be is a fresher. அவங்களுக்குமே ஒன்றும் தெரியாது. They will not have much of industry connect, right? So உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஜாப் ட்ரை பண்றது நீங்க கேம்பஸ்ல பிளேஸ் ஆனா உண்டு, பிளேஸ் ஆகலன்னா இட்ஸ் அகைன் கோனா பி டிஃபிகல்ட். பட் the biggest advantage I had, since my peer group was pretty diverse and you get
lot of industry connects because they're all very senior people, right? So it is easier for you to shift your domain, right? But now I was in full R&D, core R&D learner. Now I'm into what is more the business side of things, right? So yanak in the shift is mainly because I was able to get such a diverse group. Appo vandittu in one of the interactions, that's when I met one of my friends in IPAC who was already working over there, and then they said they were looking for enthusiastic people and everything. So IPAC was a roller coaster. I spent 4 months working for close to 5-6 months, say. That was during the election period, right? So they take people only for the core projects like the campaign and everything. And since this is political consulting, the election and political consulting law, I think that is the best place where you can learn a lot about marketing or industry or anything. Real people feel பண்றாங்க. Yeah, exactly. So why I'm saying this is, if நீங்க மீதி என்ன கம்பெனில போய் ஜாயின் பண்ணாலும் like marketing or anything, maximum போனா the team that you might join or like the place that you might join or like the campaign that they are doing might start off gradually. They will not spend massive amounts. Election or political domain is the one where they spend a huge amount of money during that election within a short span of time. So like let's say within like 2 months, easily each of the candidate, like whoever is standing, easily they spend around 15 to 20 crores within 2 months for that election campaign. And the 15 to 20 crores in one district where you have a free hand to experiment a lot of things, right? Like marketing, like just basically communicating to என்ன மாதிரி சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லலாமா? என்ன மாதிரி மார்க்கெட்டிங் எல்லாம் யூஸ்? Sure. இப்போ நான் I was posted in one of the I think the Kongu district, Erkat district. அதுல வந்து so we did a lot of things like the video vans, like video அந்த vansல வந்து டிவில போட்டு அந்த what do you say இந்த ட்ரெய்லர் மாதிரி like the parties trailer அந்த மாதிரி எல்லாம் போடுவாங்க. ஸோ அது கிரவுண்ட் லெவல் மார்க்கெட்டிங்ல அது ஒன்று பண்ணோம். Then we did pamphlets, brochures, we did அதுக்கப்புறம் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் வாஸ் வெரி ஹெவி, லைக் ஃபேஸ்புக் ஆட்ஸ், சோஷியல் மீடியா ஆட்ஸ், கூகுள், தென் நியூஸ் பேப்பர்ஸ், பிஆர். ஸோ அது லைக் ஐ திங்க் யூ நேம் இட் இன் மார்க்கெட்டிங் வி டிட் இட். டிஜிட்டல் பேனர்ஸ், என்ன சொல்றது, like proper media. Exactly. So all of the things that marketing has, that has been implemented in a political campaign. So that is how you get to learn. So that was like a very, what do you say, I think good place, good testing ground for whatever you have learned. Adu thavirthu what you'll be doing is like, ipo naanga vanda when I was doing all that, I used to sleep around 12 o'clock in the night, 11:30, 12 o'clock in the night. And then I used to wake up very early in the morning, like 4:30, 5 I used to wake up. We used to wake up and then go to the tea stalls. Like, ipo neenga அந்த மாதிரி campaign run பண்ணும்போது you need to understand the pulse of the people. And the pulse of the people, peopleோட ரெஸ்பான்ஸ் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சா. Exactly. So இது வந்து how will you learn is, you will go to the tea shop, you will listen to what they are telling, what they are gossiping about. Then you learn, understand what is the pulse of the people, and then you come back, change the strategy, what do you want to do in that district, இந்த மாதிரி பேசுறாங்க, what is the solution that you want to bring out, all of this, right? So I think it teaches you a lot. So I think that is where I felt that I got great experience to or at least understand how this entire thing works. Nice. Right. இங்க என்ன அப்புறம் நெக்ஸ்ட் ஸ்விட்ச் ஆகும்போது எப்படி இருந்துச்சு உங்களுக்கு? So I mean to start and the edtech switch ஆயிட்டீங்களோ? The political consulting start பண்ணிட்டு, then to be honest, after one election it's very difficult to continue because first it is very tiresome. So like we usually sleep at 12 and then 4. You literally survive on a 4 hour sleep. On a long term you cannot do it, but obviously for that election to kind of come and this thing, it's okay. After this, then after the election is over, then I was again, what do you say, moved into finding something that's very interesting. And luckily or unluckily, one of the person who had joined IPAC had actually moved to an edtech firm. So he saw my profile and he was more interested to Nice.
work with me, and then that's when we both joined, Edvoy. So Edvoy is again a study abroad consulting firm. So that is like a proper, proper startup setup, and I was heading the morely at the acquisition. So acquisition is marketing termல சொல்ல போனா the top of the funnel தெரியாத லீட்ஸ் இருக்காங்க. இப்போ அவங்கள வந்து எப்படி நம்ம கொண்டு வந்து இந்த அப்ராட் அனுப்புறோம் ஃபார் தேர் ஹையர் எஜுகேஷன், அவேர்னஸ் கொடுத்து ஒரு கைடன்ஸ் கொடுத்து எஜுகேட் பண்ணி. So that is when we were using most of the digital channels like social media, search. We tied up with other third-party apps, Snapchat. We also conducted, college events, college connects. Then we also had a lot of these fairs at the hotels. So there were a lot of things we did to bring in more students to send abroad. So that was basically it. So இது பண்ணிட்டு இருக்கிற டைம்ல தான் then Emeritus happened. So Emeritus was a leading edtech firm. Ipo I think in the edtech lane that is the number one in the world right now. And Emeritus was in a different, I think they were playing a different game than what these normal edtechs are doing. Emeritus focuses on career upskilling. அவங்க தான் வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் சொன்ன மாதிரி லைக் இப்போ நான் let's say நான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங்ல இருக்கேன் or நான் ஹெச்ஆர்ல இருக்கேன், how do I upskill myself? They sell all of these micro courses like a 1 year course, 6 months course, 1.5 years course. They tie up with top B schools like MIT, Oxford, Cambridge, Carnegie Mellon, அவங்களாம் tie up பண்ணி they offer these courses. And we were targeting mostly US market and Europe market. So that was again another drastic shift for me. Now if Edvoy la vanda I was focusing more of the top of the funnel. Emeritus la it was more of middle of the funnel. அப்பதான் அவங்க வந்து ஆல்ரெடி அந்த கம்பெனி வந்து நியூ கம்பெனினால you need to lot of Emirates ரொம்ப நாளா இருந்தனால like that is true. Emeritus has been operating for quite some time. இப்போ அவங்களுக்கு வந்து what are the biggest problem statement during that time they had is they had a lot of leads which they acquired from the top of the funnel. That is the social media ads and அதெல்லாம் ரன் பண்ணி நிறைய இந்த மாதிரி லீட்ஸ் வந்திருக்காங்க. ஸோ யூஸ்வலாக முக்கால்வாசி இப்போ நீங்கள் இப்போ கரண்ட் சினாரியோலையும் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இந்த சின்ன சின்ன கம்பெனிஸ்லாம் இருக்காங்க. அவங்களாம் வந்துட்டு எல்லாருமே நான் டிஜிட்டல் மார்க்கெட்டிங் ஏஜென்சின்னு சொல்லிட்டு நான் லீட் ஜென்ரேட் பண்ண சொல்லிட்டு ஃபேஸ்புக்கில் வந்து ரன் பண்ணுவாங்க எல்லாருமே. ஸோ அதுதான் அவங்க பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. ஸோ த பாயிண்ட் வாஸ் they were getting in a lot of leads, but the conversion was pretty much lesser, and they were wasting a lot of money because the Google ads and Facebook ads were expensive. So that is when they wanted to do something about it. They wanted to stop this leaky bucket. So that is adala we use this term called a CRM. So the CRM la what we did was ipo kadachirka leads vandu how do we re-engage them back and then bring them into the system so that they can convert, right? அது என்ன சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்ணி CRM? அப்போ வந்து when I joined they kickstarted that, so we were exploring a couple of softwares. When I started we were using Pardot. Then we moved into Salesforce Marketing Cloud. Most popular Salesforce. I mean இப்போ வந்து நிறைய there are competitions, but anyway அப்போ வந்துட்டு we were using these both. Then the CRM when we started with the email campaign. So we used to reach out to the leads who are already acquired by the, let's say, the social media team or the Google search team and everything. So we used to email them. We used to we kickstarted even SMS, WhatsApp and all of these things, but we re-engage them to make, to see if those leads who have not converted earlier, are they willing to convert? I think that is a very profitable, I think that's the most profitable team in the company, because email you literally spend, the amount of money you spend is very negligible. And then conversion irukka email marketing la? See, the concept வந்து என்னன்னா எல்லாரும் ஃபர்ஸ்ட் வந்து நினைச்சிருக்காங்க, I mean like that is a general concept. People have the perception that okay நம்ம Facebook ads run பண்ணோம் or influencer மூலமா பண்ணோம்னா உடனே people வந்து they'll be interested to join it. That is not actually the case. இப்போ
எப்படி ஒருத்தர் வந்து he'll be very interested in a product is he once you run some ads, he comes and sees, he gets curious, but then it takes his own time to convert it into what you say a sale, right? So adukku vandu you need to do a lot of re-engagement activities, right? And the best re-engagement activity you could do is probably through WhatsApp or through emails or through any of the personal channels. So எங்களுக்கு வந்து why the email marketing was marketing lead generate ஆனாலும் we need to further engagement re-engage. Yes, that is what most of the companies are missing. Most of the big companies, what I would say, most of these, you know, boutiques, bakery, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா they don't understand how do we actually control this. அவங்கலாம் வந்து நினைச்சிட்டாங்க Facebook ad run பண்ணா வந்து we can get some leads, influencer மூலமா we can get some leads, but then you acquire the leads, they are not converting up and they விட்டுறாங்க. So we kickstarted that entire re-engagement strategy, and we literally, what do you say, went from zero to, when I left, we were doing around $1.5 million in terms of revenue, and your cost is actually zero because emails, sending out emails is, you know, is actually nothing, virtually nothing. Correct. Right? So I don't think that you could generate something with that, I mean, a recurring revenue of, like, let's say that much with any of the channels that you use. So I think that was I feel one of the biggest Kickstarter in my career to kind of see this kind of results when we started the team, and then we kind of moved on. வேற என்னென்ன மாதிரி மார்க்கெட்டிங் எல்லாம் நீங்க டூல்ஸும் சரி இல்ல வேற என்னென்ன மாதிரி ஸ்ட்ராட்டஜிஸும் நீங்க உங்க கரியர்ல யூஸ் பண்ணிருக்கீங்க? So I think the most important thing is, so I'll just tell you after this, right now I'm in e-commerce and right? So either mudichita, then I went and joined into Ekincare. So that is a Bangalore, I mean, I joined the Bangalore healthcare base. Yeah, that is a healthcare. See, to be honest, marketing is actually it is a core. That core you can apply to any of the industry, right? Obviously, like whatever you learned in your MBA, like the 4 Ps, or like probably some of the strategy that you kind of see, it is applicable to all of the industry. Only probably you might change, the channels might be changing, your messages might be changing, your positioning might be changing, all of that. There's no difference. So EdTech, then I wanted to, what do you say, really handle something much more, bigger. And that is when, Ekincare happened. And during the time, EdTech, the emeritus was more of a remote role. And I also wanted, so that really, affected my mental health, because I used to like work almost alone. There was nobody to kind of, and I wanted to kind of be around people. And then that's why I joined Ekincare. So Ekincare again is a health tech firm. I joined Bangalore. There were a lot of people. So that was a full funnel, what do you say, execution. So adu vandu they were into again B2C. Full funnel la vandu நான் தான் top of the funnel generate பண்ணனும், நான் தான் middle of the funnel generate பண்ணனும், நான் தான், I mean, I had full entire process on the I need to do. So anga vandu we were using MoEngage. That was the CRM tool that we used predominantly. And top of the funnel is how do you kind of again bring those leads, right? enna help like enna mari. So Ekincare was probably, you can say, as a health tech or insure tech. It's a very fine line. So what they primarily do is they tie up with these companies like let's say Dell or HP or Deloitte or any company they tie up. They provide them wellness solutions like அவங்க எம்ப்ளாயிஸ்க்கு வந்து probably on annual health checkup பண்ணுவாங்க, or like they would want to sponsor doctor consultation for them, eye checkup. So இந்த மாதிரி services எல்லாம் we tie up with those corporate companies and then provide solutions for them. That is what mainly they were doing. And அதுல வந்து I was heading pharmacy, gym, and we had a vertical called as out of pocket. Out of pocket அப்படின்னா இப்போ லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அந்த கம்பெனி வந்துட்டு அவங்களோட எம்ப்ளாயிஸ்க்கு certain
ப்ராப்ளி சர்டன் சர்வீசஸ் வந்து ஃப்ரீயாக கொடுப்பாங்க. ஃப்ரீயாக கொடுக்கும்போது லைக் லெட்ஸ் சே ஆனுவல், முக்கால்வாசி எல்லாருமே ஆனுவல் ஹெல்த் செக்அப் தான் கிவ் டு தி எம்ப்ளாயிஸ். இப்போ ஆனுவல் ஹெல்த் செக்அப் கொடுத்தாங்க அப்படின்னா ப்ராபபிளி யூனோ we have other services which apart from annual health checkup is there in that app. So அந்த மாதிரி services வந்து people have to pay from their own pocket to avail the services, right? So அந்த division that I was handling. So that was a little bit tricky as well. இப்போ ஃப்ரீயா கொடுக்குறாங்கன்னா obviously like any employee which logs in into the system, இது ஃப்ரீனா வந்து டேரக்டா they go and take it. But அதுவே நீ காசு கொடுத்து நீ எக்ஸ்ட்ரா ஏதாச்சும் ஒரு சர்வீஸ் வாங்கணும் on top of thatனா then it becomes a little bit tricky. So அந்த மாதிரி ஒரு business that I was handling. I took this because it was a challenge. ஏன்னா இது quite obvious, people will kind of take it, but இதுல வந்து how do I make the people pay more and all of these things. So அந்த மாதிரி out of pocket service major revenue comes from pharmacy because a lot of people order medicines through that app. And then we have gym subscriptions, then we have eye checkup, extra eye checkups, then we have surgeries, a lot of these things we were offering from so that the employees or the whoever is using the app can buy from this thing. So adhanala that I was mainly handling. So idume it is like in the growth position na growth la irundha. Then growth na when I joined we were doing somewhere around 17 to 20 lakhs per month through that app. When I left, I think it was almost 2 years I completed. We were doing close to around 70 lakhs per month. So the scale was around 3x than what initially when I joined, right? So we did a lot of strategies and stuff to kind of implement this. மெயினாக நம்ம டிஃப்ரெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்விட்ச் ஆகும்போது ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரி, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹெல்த் கேர்னா அங்கே என்ன மாதிரி சேனல்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்க, இல்லை எட்டெக்கு என்ன மாதிரி சேனல்ஸ் யூஸ் பண்ணுறீங்க? சரி, அதான். ஸோ இண்டஸ்ட்ரி டிஃப்ரெண்டாக இருந்தாலும் நான் ஃபர்ஸ்டே சொன்ன மாதிரி உங்கள் கோர் வந்து சேம் தான். லைக் மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னா இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஸ்ப்ளிட் இன்டு வேரியஸ் திங்ஸ் லைக் டாப் ஆஃப் த ஃபனல், மிடில் ஆஃப் த ஃபனல், பாட்டம் ஆஃப் த ஃபனல். ஸோ டாப் ஆஃப் த ஃபனல் எப்படி அக்வயர் பண்ணுறீங்க அது ஒவ்வொரு இண்டஸ்ட்ரிக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். லைக் லெட்ஸ் சே எட்டெக்கு வந்து டாப் ஆஃப் த ஃபனல் ப்ராபப்ளி கூகுள் ஆட்ஸ், கூகுள் சர்ச், ஃபேஸ்புக், அந்த மாதிரி இட் கேன் ஒர்க், ரைட்? இப்போ ஹெல்த் டெக்கு வந்துட்டு யோர் டாப் ஆஃப் த ஃபனல் அப்படி இருக்காது. யோர் டாப் ஆஃப் த ஃபனல் ப்ராபப்ளி வில் பி லெட்ஸ் சே ஜென்ரிக்கா சொல்றேன், probably will be doctors or probably will be hospitals. Enna that is where you create the awareness. You go tie up with hospitals, you display them, people will be aware because trustworthiness on that might be quite high. Adu mudichittu then you will have middle of the funnel, different industry will have different channels. Like for example edtech probably you might use, we are using emails, WhatsApp. Middle of the funnel inge vandu health tech might be different, right? Correct. It can be again you can use WhatsApp or again you can use phone call because again it depends upon the industry and the product. It is how innovative you get using the same principle, how you are applying it, and at the end of the day how much conversion you are getting, right? So that is where I think the entire thing is kind of இப்போ லைக் கரண்ட்லி இந்த ஏஐலாம் வச்சு இப்போ ஏஐலாம் யூஸ் பண்ணி என்ன மாதிரி கிரியேட்டிவ் வே ஆஃப் மார்க்கெட்டிங் கரண்ட் மார்க்கெட்டில் யூஸ் பண்ணுறாங்க? லைக் ஆட்ஸ் வருது, இந்த மாதிரி நிறைய சொல்லுவோம், பட் சம்திங் லைக் கிரியேட்டிவாக என்ன மாதிரி ஆட்ஸ்லாம் இப்போ போயிட்டுருக்கு? ஸோ ஐ திங்க் இட்ஸ் ஏஐ, I think it kind of solves a lot of problem which we had earlier in marketing, right? When you marketing when 2020 எடுத்தீங்கன்னா I think we didn't have any of these tools. So இப்போ like ஒரு கிராஃபிக் டிசைன் பண்ணது, வீடியோ டிசைன் பண்ணது, கண்டென்ட் கிரியேட் பண்ணது, we needed people and we needed that kind of expertise. Like இப்போ like Englishலாம், I mean when you are writing some marketing lingo into the, we needed that person to think like that to kind of write, right? Correct. Ipo what is happening is a lot of things it's getting now anybody can do. Like ipo ஒரு டீம்ல வந்து 3-4 people இருக்காங்க அப்படின்னா it's now reducing to one person will be able to write the content, one person will be able to, the same person will be able to write the video designing elame, right? So I think that is where the massive shift is happening in forms of AI. But again, it is how you use the AI as a tool for you and how you equip it is what is very important. Like, so I think AI இருக்கிறதுனால நம்ம எல்லாருமே AI வந்து புஷ் பண்ணணும் அப்படின்றது கிடையாது. உங்க ஜாபுக்கு வந்து it is making your life easier, it is making your life more productive, you are getting more efficiency out of it. ன்ற மட்டும் தான் you need to kind of use it. Else I feel it is still
you don't need to go since something is being talked about. அதனால நீங்க வந்து அதை யூஸ் பண்ணணுன்றதுக்காக யூஸ் பண்ணணும்னு ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது. ஓகே. ஸோ உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸாக லைக் வாட் இஸ் த மெயின் டிஃப்ரென்ஸ் இன் மார்க்கெட்டிங் யூஸ் பிட்வீன் லைக் B2Bக்கும் B2Cக்கும் மெயின்லி என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குறீங்க? நம்ம அந்த ஃபனல் எல்லாமே மெயின்லி லைக் B2Cல வந்துடும். பட் B2B வந்து எப்படி நம்ம என்ன மாதிரி மார்க்கெட்டிங் யூஸ் பண்ணலாம்? See, I think funnel is more applicable for B2B தான் நினைக்கிறேன் than B2C. Okay. So it's very simple. Okay, இப்போ ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கு, இப்போ அது 100 ரூபா அப்படின்னா the conversion rate is much more simpler. இப்போ லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க ஒரு டென்னிஸ் பால் வாங்குறதுக்கும் நீங்க லெட்ஸ் சே ஒரு டிவி வாங்குறதுக்கும் நீங்க ஒரு கார் வாங்குறதுக்கும் there is a lot of difference. இப்போ நீங்க டென்னிஸ் பால்னா நீங்க அவ்வளோ யோசிக்க மாட்டீங்க. லெட்ஸ் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்க ஏதாச்சும் ஒரு இது பாக்குறீங்க, யூ ஹேவ் அ நீட் அப்படின்னு டப்புன்னு வாங்கிடுவீங்க. யூ டோன்ட் கைண்ட் ஆஃப் ரிசர்ச் ஓகே எந்த பெஸ்ட் அப்படின்னா. இதே ஏதோ ஒரு டிவி வாங்குறீங்கன்னா அட்லீஸ்ட் ஒரு 4-5 இடத்துல பார்ப்பீங்க, பிகாஸ் யோர் காஸ்ட் இஸ் ஹையர். லெட்ஸ் சே 50,000 60,000 இட்ஸ் அகேன் இன் யோர் பாக்கெட், ரைட்? ஸோ அட்லீஸ்ட் நீங்க ஒரு 1 week 1.5 weeks நீங்க அட்லீஸ்ட் யூ வில் ரிசர்ச் அபவுட் இட், யூ வில் see a different models சொல்லிட்டு வாங்குவீங்க. இதே ஒரு கார் ஒரு பைக்கோ வாங்குறதா தட் இஸ் a different issue. அது நீங்க ஒரு 1 month 2 months ஸ்பெண்ட் பண்ணுவீங்க, நிறைய ட்ரையல் பண்ணுவீங்க, நிறைய பேர் இன்ஃப்ளூயன்சர்ஸ் என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்ப்பீங்க, you will see the reviews, இது இருக்கா அது இருக்கா, lot of comparisons you do, right? So B2B is also B2B and B2C, this is a simple difference. Like B2B, the cost of the product is always usually very high, right? So adanal the buying time, the buying cycle for B2B is usually longer than a B2C purchase. B2C la, let's say if you spend probably like 15 days or even 1 month for purchasing, or maximum 2 months, right? If you're buying a car or bike. B2B like usually they kind of spend much more longer, but buying cycle is much more longer depending on the need. Some of the B2B cycles go to up to 8 months, 9 months, 1 year, 1.5 years. So in the நீங்க இந்த 1.5 years நீங்க அந்த நர்ச்சர் பண்ணாதான் you will be able to kind of convert that customer, right? So that is what you kind of do. That is the difference, right? இப்போ B2B எடுத்தீங்கன்னா you use first அந்த awarenessக்கு வந்து you would use a lot of different top of the what do you say, funnel channels. What you do is you probably என்ன சொல்றது, அதுல வந்து social media and you know all of these billboards or like any of these channels which you use for B2C might not work, because ஏன்னா அங்க வந்து target audience, target segment is kind of different, right? இப்போ you have like a SaaS product அப்படின்னா, இப்போ SaaS product if you have not, you need to find out who will be able to use that product, right? If it is a HR tool அப்படின்னா, you will target probably the HR people of the companies, or if it is you know it's a marketing tool, you will target the marketing people of the companies, right? So இப்போ நீங்க அவங்க கிட்ட பேசும்போது you need to understand that lingo, and you need to understand where they are usually, you know, usually there where they are kind of, you know, seeing for information. அவங்க நீட் எல்லாம் என்ன இருக்கு, எங்க இருக்கு அந்த மாதிரி டார்கெட். The top of the funnel probably will be like events, probably will be a lot of these workshops or white papers, conferences. So இந்த மாதிரி தான் lot of these top of the funnel will be. So நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க அப்படின்னா, you will probably, you know, go reach out to them in events and then, you know, ask for will this be useful for you, or set up a stall. நிறைய பேர் வந்து பார்ப்பாங்க, oh this is something very interesting, this is helping solving my need. So இந்த awareness create பண்றது, use a different channel, or you have a white paper saying that நிறைய நீங்க LinkedIn or like, you know, internetலயே பார்த்திருப்பீங்க like top trends of, you know, how do you solve purchasing, or top trends of how do you solve transactions, how do you, you know, convert lot of customers அப்படின்ற white paper இருக்கும். நீங்க அந்த white paper click பண்ண உடனே அவங்க ஒரு ஃபார்ம் கொடுப்பாங்க, you please give in your details so that we will, you know, send you that in PDF அப்படினா. So அந்த மாதிரி டிஃபரெண்டா நீங்க உங்க இமெயில் கொடுக்கும்போது then they will go to the sales team. The sales team will then keep contacting you so that make sure that you purchase the product, right? So இதுல வந்து the top of the funnel and the channels will be different. இப்போ B2C ல that is not the case. நீங்க டைரக்டா நீங்க ad ரன் பண்ணா அவன் கிளிக் பண்றான், உங்க சைட்டுக்கு வரான், ப்ராடக்ட் இருக்கு, பார்க்கறான், வாங்குறான். That is what the difference is. இதுல வந்து your sales cycle is higher, so you need to plan for your top of the funnel, you need to plan for your middle of the funnel, you need to plan for your bottom of the funnel. அதுல வந்து முக்காவாசி it will be the top of the funnel and then direct conversion. The middle of the funnel and last end of the conversion will mostly be changes in your, probably if it's an internet product, changes in your app, or probably changes in your website. அவ்வளவுதான் இருக்கும். There is no much difference. But I think this is where the major difference is.
நெக்ஸ்ட் லைக் கன்வர்ஷன் பற்றி பேசும்போது நம்ம கண்டிப்பாக லைக் நெகோஷியேஷன் பற்றி பேசியாகணும். ஸோ நீங்கள் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பொறுத்த அளவுக்கு என்ன மாதிரி நெகோஷியேஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கீங்க, அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணீங்க? ஏன்னா அதுவே ஒரு பெரிய எங்களுக்கு ஆக்சுவலாக காலேஜில் நெகோஷியேஷனே ஒரு சப்ஜெக்டே இருக்குது. ஸோ ரியல் லைஃப்பில் எப்படி இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கலாம். See, I think negotiation is real life la I think every day what we're doing is we are negotiating. I mean, to be honest, நீங்க உங்க வீட்ல இருந்து உங்க காலேஜ்ல இருந்து உங்க மெஸ்ல சாப்பிடுற சாப்பாடுல இருந்து எல்லாமே நெகோசியேஷன் தான். உங்களுக்கு ஏதாச்சும் வேணும் அப்படின்னா you need to convince the other person how you talk, right? To be honest, நான் I didn't take much of negotiation courses in my college and all. So whatever I do is basically from my own experience and everything. The act is very simple. The other person has a need, you have a need. Finding the common ground and coming to a common ground is what you are always trying to achieve. Other person wants what is best for him, how much he can extract more from you. You are also fighting for the same, how much more you can extract from me. I think the art is you convincing that other person, saying that whatever deal he is taking is actually very beneficial for me and it's very lossful for me. அப்படின்றத நீங்க கன்வின்ஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா I think that is where the entire crux lies, right? Yeah, I think this is more applicable in the B2B cycle. I think when you are purchasing for your entire organization or anything, that is where cost plays an important. So usually the companies will have 50%, 60% buffer, so they usually overquote, and then they kind of keep reducing so that they tell that we're giving you this much discount, which is actually like a loss for us and all of that. So anyway, it's a tactic, so which you use for different. Like when you are leading different teams in different organizations, என்ன விஷயம் நீங்கள் கற்றுக்கிட்டீங்க அந்த டீம் லீடிங்கில்? பிகாஸ் மோஸ்ட்லி இப்போ MBA முடிச்சுட்டு மோஸ்ட் ஆஃப் தி ரோல்ஸ் வில் பி லைக் மேனேஜரல் ரோல்ஸ். ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நீங்கள் என்ன கற்றுக்கிட்டீங்க? ஸோ அது ஆடியன்ஸுக்கு சொன்னால் எங்களுக்கும் பெனிஃபிஷியலாக இருக்கும். I think the biggest asset that you always have is the people, right? You grow or you sink depends on the colleagues and the team that you kind of have. So always I usually always say the strongest or the most important pillar is your hiring process. When you're hiring, you need to kind of get the correct person to your team, right? And in that hiring, I think the most important aspect that you need to look for is the person's sincerity and the willingness to learn, right? Idu rendu mattum irunduchuna that person will be very adaptable, right? But how do you find interviews la mostly nama job kadikkanunga yeah we do அப்படினு தான் சொல்லுவோம். பட் as a recruiter how எப்படி நீங்க என்ன மெட்ரிக்ஸ் ஏதா இருக்கா ஐடென்டிஃபை? See, I think it's a very it's very underrated skill, but I think when you talk to that other person, you'll be able to at least judge more than 70 to 75%. You'll be able to judge, right? The way he answers, the way he portrays the information, right? So if I enga hiring process eduthengina, but last we start from the assignment around. We usually give the assignment, we set a deadline, based on the assignment how he has performed, then we call them for the interview. We talk to that person and then we go through multiple rounds. So many people will kind of tell that this is totally unnecessary, like edukku na assignment la pananum appadina. See, that is, we are not judging in the assignment. I don't judge their skills even secondary. I'm judging only the sincerity, meaning like when I give the candidate like this is what the assignment is and this is what the requirement, this is the deadline is, I kind of see whether if the candidate is really able to kind of put in his best efforts within that short stipulated amount of time. If the candidate is a little bit late, adile on the overall you can kind of judge if the candidate is really sincere, whether he really wants to do, right? Whether he's really putting in the effort, right? Another thing we also judge is the honesty, right? Since AI has come, like a lot of these assignments can be done with the AI itself. But even when he's done with the AI, we don't judge whether if he's used AI or whether he's not used AI, right? He's coming to work, he needs to perform better. He can use whatever tools he wants, but he needs to be very honest about it. If he's used AI, let him be upfront. I've used AI and I have brought in this is the result, and that is what I judge. A lot of people would
I mean, in the recent episode, they do it and then they kind of like, illa, I did it on my own. Correct. Otherwise, you will know that what kind of a person he is, right? It will not be explicitly told, but you'll be able to kind of judge. Then when you come and talk in the interview, right? We don't, I mean, like many of the leaders don't expect, 100% of, top performing and everything, right? But at least have they made the effort to kind of go through what the job is about, whether whether the person has really understood the problem, whether he has made a sincere attempt, and the creativity of how he's attempting, right? So to be honest, இப்போ the candidate prepare பண்ற மாதிரி, like ஒரு ஜாபுக்கு அப்ளை பண்றான், ஒரு அசைன்மெண்ட் வருது, spending 3-4 days for that assignment or 2 days for that assignment, and then he's looking for a job, I mean, or he's looking for that role வந்து பத்தி என்னது, the company என்னது, I mean, he's looking for it, and then he's coming and attending the interview. To be honest, the recruiter on the other side will not be doing all of this, meaning he will not go and like, okay, the candidate என்ன question கேட்கணும், என்ன எது கேட்கணும். Most of the people who are recruiting will even see who the candidate is probably before the interview, like 5 minutes before the interview, he might be looking at it, right? So I feel that most of the candidates don't need to overthink about like, okay, na interview எப்படி பண்ண போறேன் அப்படின்றது. Just need to understand that, okay, இதுதான் வந்து job, this is what I need to do, this is what is my expectation. அப்படின்னு வந்துட்டு, I think you need to put your best foot forward. You need to show these 3 qualities. One is the honesty, the sincerity, and probably the ROI that the other person is going to get if you hire me, right? I think if they kind of show that, this would more than 90% of the interviewers, it would kind of convince for them to kind of take you. And hiring is the most important decision. That is where if you bring in the right set of mindset of the people into your team can grow. And that is the biggest lesson that I have kind of learned in my career. இது சொன்னோன்னே இன்னொன்று கேட்குது, சப்போஸ் நீங்கள் ரைட் பீப்புள் ஹையர் பண்ணியும் டியூ டு சம் திங்ஸ் வந்து லைக் தே வில் லீவ் த டீம்ல, ஸோ அப்போ வந்து ஒரு பேலன்ஸ் இல்லாமல் போயிடும். லைக் யூ வில் பி ஒர்க்கிங் டுவர்ட்ஸ் சம் டெட்லைன். அப்போ லைக் நல்லா பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறவங்க வந்து ஸ்விட்ச் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னா, அப்போ எப்படி நீங்கள் சுச்சுவேஷன் ஹேண்டில் பண்ணீங்க? See, to be honest, a good leader should always have a backup, meaning they should always be able to foresee the things like, okay, எனக்கு வந்து இந்த மாதிரி நடந்தா what will be my backup action plan, right? First of all, a person, if you are genuinely a good leader in your team, people will look up to you. The switching cost of the employee is actually very low, meaning that the employee will think 100 times before even switching the team, whether I will be able to do the same thing in another organization or anything, right? Most of the switching happens because the team is very toxic, or the leader is very toxic, or is not very helpful for that person in the career. Keeping that in mind, there might be circumstances when even if you do all of this, people might still switch because of their personal circumstances. Like let's say they're moving abroad because they're getting married, spouse is somewhere, they need to kind of switch and all of that. It might happen. But you need to kind of pre-plan, right? You need to say that, okay, what is a backup plan? Like, what do I kind of do? How do I have? I think that developing that system within the team is something that is actually needed for a team. That is how you kind of mitigate. Okay. Right. நெக்ஸ்ட் லைக் நீங்கள் மார்க்கெட்டிங்கில் இவ்வளோ இருந்தாலும், இப்போ கரண்ட்லி இந்த வீடியோ பார்க்குற எம்பிஏ படிக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து அவங்க வந்து மார்க்கெட்டிங் கரியர் போகணுன்றவங்க இப்போ இருந்து என்னென்ன மாதிரி திங்ஸ் எல்லாம் கற்றுக்கிட்டா ஒரு 1 year 2 yearக்கு அப்புறம் அவங்க ஜாப் போகும்போது இன்னும் ஈஸியாக இருக்கும்? இப்போ மெயின் திங்ஸ் தே நீட் டு டூ ஃப்ரம் நவ். ஏன்னா மோஸ்ட்லி இப்போ காலேஜில் தியரி தான் படிக்கிறோம், ப்ராக்டிக்கல் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்து அவ்வளோவா இல்லை. பட் ஒரு சில கேஸ் காம்ப் அந்த மாதிரி லைவ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணும்போது சின்னதாக இருக்குது. பட் இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஒன்று இருக்கும், அதுக்கேற்ற மாதிரி என்ன பண்ணணும்? See, to be honest, I think இப்போ current generation, current in the I think current era வந்து right now everything is available in the internet. More than you learning from the college and theoretically, it's applying and using it in your day-to-day activities gives you an edge. Meaning, இப்போ lot of influencers இருக்காங்க, நீங்க ஒரு பேஜ் சும்மா ஒரு ஹாபிக்கு கிரியேட் பண்ணி அதை நீங்க ப்ரொமோட் பண்ணீங்கன்னா கூட it will be more useful to you, because you will know what is the nitty-gritties of promotions, what is the nitty-gritty of so I feel that everybody should have like an hobby, either
doing the personal stuff, or probably helping, you know, some of the uh, in local vendors or anything across the street where you can go and like give your time to kind of improve something, right? I think that would be of a great kickstart to your career, rather than, you know, waiting for, you know, நான் college வந்து assignment பண்ணாதான் வந்து எனக்கு வந்து இது. Obviously that learning is very theoretical and you will not be able to justify a lot of things when it comes to the interview. So doing some side projects on your own, which you are really passionate, I think that would really give you an edge for, you know, anyone who is starting their career. Okay. இந்த மார்க்கெட்டிங்கு இன்னும் பர்டிகுலர் சர்டிஃபிகேட்ஸ் அந்த மாதிரி ஏதாவது பண்ணால் ரெஸ்யூம்க்கு ஆடட் வேல்யூ இருக்குமா, இல்லை இந்த மாதிரி லைவ் ப்ராஜெக்ட்ஸ் பண்ணுறதே பெட்டரா? என்னை பொறுத்த வரைக்கும் I think the live projects are kind of usually better, because you are the living proof, and you can show the metrics. The certificate பண்ணாலாம், I mean சொல்ற மாதிரி தான், நான் இந்த சர்டிஃபிகேட் பண்ணேன் அந்த சர்டிஃபிகேட் பண்ணேன், I'm used to it அப்படின்னு நீங்கள் பண்ணலாம். ஆஸ் அ ரெக்ரூட்டர் சர்டிஃபிகேட் பண்ணி இருந்துட்டு போ, இதனால வந்து எனக்கு என்ன, ஐ மீன் எனக்கு என்ன யூஸ், ரைட்? ஸோ இதனால நீ என்ன இம்ப்ரூவ் பண்ணியிருக்க, என்ன நீ என்கிட்ட வந்தனா, will you be able to, you know, increase my sales, will you be able to reduce my process time or something like that, right? Which is some metric that you will impact. So அதுதான் வந்து people will see. So yeah, I think you should choose your projects which kind of has an impact, and doing that and then explicitly putting it out is what will give you an edge compared to like இப்போ இந்த வீடியோ பார்க்குறேன் ஒரு Tier 2 Tier 3 சிட்டிஸில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ், இல்லை ஒரு சின்ன லெவல் MBA காலேஜில் படிக்கிறவங்களுக்கு, அவங்க ஒரு குளோபல் லீடர் இல்லை பெரிய MNCs கம்பெனிஸோட பெர்ஃபார்ம் பண்ணுன்றவங்களுக்கு நீங்கள் என்ன பீஸ் ஆஃப் அட்வைஸ் கொடுப்பீங்க? I think one thing that is very important is confidence, right? Usually, you know, people from, or like the students from, you know, Tier 2, Tier 3 city, they have this, I would say, they have this insecurity. Okay, நம்ம வந்துட்டு அவங்கள இன்னொருத்தவங்களோட நம்ம கம்பேர் பண்ணும்போது நம்ம ஒழுங்கா பண்ணுவோமா, ஐயோ அவங்க ஜட்ஜ்மெண்ட். I think the world is already judging you. நீங்க வந்துட்டு you're not something very special. Already உங்களை நீங்க டயர் பண்ணா இருந்தாலும் people are judging them. So it is okay, just be confident. I know it is very easier to say. So adanal I think that confidence is very important. Okay. Secondly, I think the sorry to say, I think the vocabulary is also very important. Meaning like if you global MNC la poning appadina, you will be interacting with, you know, your Indian counterparts, and also probably, you know, across the globe, like Europe or US. Okay. So it is important that you kind of have a very neutral or fluent vocabulary. So it's important that you kind of learn or like try to speak English, which if you are planning to go for an MNC, okay, once நீங்க கத்துக்கிட்டனாலே you will have that confidence automatically, like meaning okay, நான் எது வந்தாலும் I'll be able to convey things, எது வந்தாலும் I'll be able to articulate things, and I will be able to kind of job, what do you say, job talent is necessary, but in the long run that will not help you. Meaning the way you articulate, the way you present, the way you kind of tell things is where it will take you higher up in the corporate leadership. That is something that you will understand once you kind of join. But I think to join, the two most important characteristics, which I think is one, the confidence, and two is your vocabulary. I think if you solve for these both, you will be able to what do you say, crack any of the things that you would want to face. You know, like during your experience, like நீங்கள் இப்போ மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறது முன்னாடி you will be planning lot of things in paper. ஆனால் நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது நிறையா சொதப்பல் நடக்கும். அந்த மாதிரி நடக்கும்போது how do you handle it? பிகாஸ் இன் பேப்பர் சூப்பராக இருக்கும் டேட்டா, பட் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது நிறையா இதாகும். அந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நடந்திருக்கு உங்களுக்கு? அது just general, no, I mean like everybody can put a plan. Why the founders are actually very you know, only very few people are founders. Why very few people are successful? It's because of the execution thing, right? அதான் நான் ஃபர்ஸ்ட் இதுக்கு முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான். When you kind of execute things, what will happen is
a lot of these minute details is something that you would have missed in the paper, right? So அந்த மாதிரி நடக்கும்போது how you are handling those situations, அதுல வந்து your confidence and again your vocabulary will kind of help you because you will be interacting with a lot of other people to get these things done, right? இப்போ நீங்க வந்துட்டு ஒரு கம்பெனி ஆரம்பிக்கிறீங்க அப்படின்னா you will not be skilled in everything. உங்களுக்கு வந்து தெரியும், ஓகே நீங்க வந்து let's say நீங்க ஒரு பொட்டிக் ஆரம்பிக்கிறீங்க, you know, let's say your skill set is making clothes. னா நீங்க clothes மட்டும் அது பண்ணா பத்தாது. You will need to kind of go out to the market, you need to kind of advertise it, you need to make people come, you need to create a brand, you need to use a lot of different strategies. You are not that, and nobody can do everything at the same time, right? So again, one, you need to hire the correct set of people to know, okay, what you are lacking and how do I kind of bring that in. And also your confidence along with your vocabulary, like how do you interact with those people to get things done is where the execution, it will solve for your execution, or else it's going to be a little bit tricky. நெக்ஸ்ட்ல இந்த பிராண்ட் மேனேஜ்மெண்ட் பொறுத்தவரை ஒரு பிராண்ட் பில்ட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் இது வரைக்கும் என்னென்ன மாதிரி ஸ்டெப்ஸ் இல்லை டாக்டிக்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கீங்க? லைக் நீங்கள் டிஃப்ரெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி, டிஃப்ரெண்ட் கம்பெனிஸ், பட் யூஸ்வலாக காமனாக இந்தந்த விஷயம்லாம் நாங்கள் பண்ணுவோம் ஒரு பிராண்ட் பில்ட் பண்ணுறதுக்குன்னா என்னென்ன சொல்லுவீங்க? See, I think branding or brand building is a very long process, not an overnight job. Meaning, let's say for example, if Tata stands for trust, they are not developed it over time. They developed it over over the years. So many. Because people seeing this in different, different industries, different angles to kind of say that, okay, Tata na trust. So similarly, brand building is a very long process. You first need to, when you are building something, you first need to identify or what is your core value proposition and what you're going to stand for. And you nailing down that again and again and again to the consumer is something that kind of builds a brand, right? Ipo for example, if DMart எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, for DMart la neenga poninga appadina you will get cheapest cheapest products, right? Because that is what they stand for, and they make sure they are always cheapest in the market, right? No matter what, they are the cheapest அப்படினு உங்களுக்கு தெரியும். On the other hand, if you take other brands like sorry to say Zepto, or you get quick commerce, but they are very expensive, that, right? So but they are playing in the field of like, I don't want to sell cheap, but I want to quickly deliver or I want to make sure that everything is available abindra mari, right? It's again brand building. I think the core concept which you learn in your MBA is defining the who, what and how. Once you define it, then you kind of come to a conclusion of what story that you're going to say, and keep nailing the same story again and again and again to a consumer in terms of your products, in terms of your presentation, meaning your promotions, in terms of advertisements, in terms of your engagement, everything. When you keep nailing the same message again and again and again, that's where the brand is kind of built, right? So yeah, I think that is probably the shortest form of saying how to build a brand. நெக்ஸ்ட் லைக் நீங்கள் பண்ணால் லைக் அந்த வீக்கெண்ட் PGPBM சென்னை கேம்பஸில் பண்ண கோர்ஸ், அது வந்து இப்போ பார்க்குற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து மெயின்லி ஒர்க்கிங் ப்ரோக்ராம், லைக் மினிமம் 3 years ஆஃப் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அங்கே இருக்கணும். ஸோ அந்த ப்ரோக்ராம் பற்றி என்ன ஃபீட்பேக் இருக்குது? அது எப்படி யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குமா, இல்லை பார்க்குற ஆடியன்ஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு அது யூஸ்ஃபுல்லாக? I think the best MBA course you can do is this. Is the course that allows you to work and also study at the same time. The biggest advantage that you get is your peer group. Since I think 3 years again still very less. I feel that people who are more than 6-7 years in their career should be the correct people to do it. So when you are in that group, your entire peer group is very experienced, so you get to learn a lot of concept which is being taught in a live scenario, right? A lot of the sales decisions why they have taken, a lot of the marketing decision why they have taken, why the strategy has been taken, because people will immediately share when some concept is being told. People will immediately share their
live examples right in the class saying that, okay, in my company last week this happened, it is because probably this is what the reason is, right? Then you will be able to understand it. Like we lack that, I guess, because எங்க இதுல வந்து like mostly fresheரும் like 1 or 2 years இருக்கிறவங்க வந்து மேபி மோஸ்ட்லி டெக் பேக்ரவுண்ட்ல இருந்து வந்திருப்பாங்க. See, that is what I think உங்களுக்கு I So, mean, lot of people who are who go and do an MBA just after the college, they are doing for different purpose. They simply want money. Okay. Placement. Okay. They want money. If I'll tell you right now, if IIMs or ISBs or any of the top B schools, they don't offer placement, no one will join. I'm giving to you writing, right? So if you want real learning, I think you really have to go and do a course which allows you to both study and work at the same time, because that is when whatever you learn, you will be able to implement it in the in your company. Okay. And I feel, to be honest, I don't even feel, I think that is I think I've seen a lot of my colleagues as a living reality. The growth during in that scenario is much more faster than the growth that you see in a normal MBA. So I think that is what the difference is. And if anybody here is probably like 6-7 years done, who are working and who are still considering what do I do as a next step in my career, I strongly advise probably go have a look at the course, and believe me, it will be a life-changing experience for you. And I think more than that, it will improve your confidence. You will be able to, even if you go to any of the board meetings or any of the business meeting, you will be able to convey your things in a much more systematic and more clearer manner compared to where you are. So thank you so much for no problem. sharing so many like valuable lessons about marketing and about your career switching and all. ஸோ இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பார்க்குற நிறைய பேத்துக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். லைக் டிஸ்கிரிப்ஷன் வந்து இவரோட லிங்க்டினும் இருக்கும். ஸோ இஃப் யூ வாண்ட் டு ரீச் அவுட் டு ஹிம் டு ஆஸ்க் ஃபர்தர் டவுட்ஸ் ஆல்சோ யூ கேன் ரீச் அவுட் டு ஹிம். ஸோ பாய், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம். Thank you so much, and feel free to contact me in case if you have any doubts or anything that you feel that was not answered and which you feel that I could be of help. Be glad to reach me out in LinkedIn. Okay. Thank you so much. Vanakkam. Don't worry, be happy.